Most boys his age would be happy with a bike. A car would be a dream, but Shubhanjan Saha of West Bengal's Kalna owns a drone. Even better is the fact that 22-year-old technopreneur has built it himself and claims to have outdone similar campus innovations inspired by Joy Lobo's flying spy camera in Three Idiots. This year, Saha ranked first among 140 competitors who participated in a convocation organized by the IIT Kharagpur. Saha's drone is the product of an ingenious mind and India's trademark Jugaad technology. Built with scrap metal, pieces of plastic and cheap Chinese-made contraptions, it packed enough power to fly 10 kilometers at a stretch at a height between 5,000 to 10,000 feet, take clear photographs with a high-resolution camera and instantly relay them back to its operator. Saha has also equipped it with bomb dropping and rocket launching abilities, though he admits they are essentially rudimentary and he needs expert guidance as well as access to superior technology to make his model effective. The fourth-year computer science student has written to the Defense Research and Development Organization for help and funds. Saha believes the drone will be good enough to be used by Army for surveillance and security operations. এটা হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল এয়ারপ্লেন। তো আমি এগুলো জেনারেলি তৈরি করে থাকি, এটা আমার নিজের হবি বলতে পারেন। এটার উপর যে কম্পিটিশনটা হয় এটা হয়েছিল খড়গপুর আইআইটিতে। Saha manufactured the drone at a cost of rupees 90,000. The desire to design a drone was kindled in Saha after the trauma of seeing his uncle, a BSF officer, killed by infiltrators in Kargil. However, a weaver's son, he didn't have the means to fund his plan. The first breakthrough came while he was still in school and managed to put together a helicopter with scrap material. ভালো লাগে, যেমন ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম হওয়া এটা তো একটা অসম্ভব ব্যাপার। বাবা হিসাবে ভালো লাগার থেকেও দেশবাসী হিসাবে ভালো লাগছে যে বাংলার ছেলে এবং ভারতের এক নম্বর হয়েছে, ভালো লাগে। Saha has now designed 3 flying spy cameras, one like a drone and 2 others that look like quadrators. Each has a propeller, lightweight batteries, an audio-video transmitter cum camera, a motor and an antenna. He is now developing encryption technology for the camera that won't allow it to be hacked. রিমোট যে প্লেন রিমোটে এর মডেলও তৈরি করে খড়গপুর আইআইটি। তাতে যেখানে হয়েছিল খড়গপুর আইআইটিতে, তাতে গোটা ভারতবর্ষের 140 জন ছাত্র আইআইটি তারা অংশ নিয়েছিলেন। তার মধ্যে কালনার শুভাঞ্জন সাহা সে প্রথম হয়েছে, এটা আমাদের কাছে গর্বের এবং সেই জন্য আমার মনে হয়েছিল যে ওকে একটু শুভেচ্ছা জানানো উচিত আমাদের পক্ষ থেকে, তাই আমি এসেছি ওর বাড়িতে। Powered by NNIS.